Sabias que existe un simple vaso al día que puede rejuvenecer tu corazón como si tuvieras 20 años otra vez. No es una pastilla cara, no es una dieta imposible, es algo que probable, ya tienes en tu cocina pero nunca imaginaste el poder que esconde. Lo que voy a contar hoy puede cambiar tu energía, tu circulación y haste tu presión arterial y cream. Después de escuchar esto, nunca volverás a ver al Betabel de la misma manera. El primer punto clave habla sobre cómo un solo vaso de jugo de Betabel al día puede transformar la salud del corazón, y cuando profundizamos en este concepto entendimos que no se trata de una exageración ni de un truco milagroso, sino de un proceso real respaldado por la ciencia, y por la experiencia de miles de personas que lo han incorporado a su rutina diaria. El Betabel contiene una de las concentraciones más altas de nitratos naturales que existen en el mundo vegetal. Estos nitratos viajan por tu sistema digestivo y, una vez dentro del cuerpo, se convierten en óxido nítrico, una sustancia que tiene la capacidad de relajar, suavizar y ensanchar la vasos sanguíneos desde adentro. Cuando esto ocurre, las arterias se vuelven más flexibles, menos tensas y mucho más capaces de manejar el flujo de sangre sin esfuerzo. Este simple acción cambia completamente la dinámica del sistema cardiovascular, porque un corazón que antes empujaba sangre a través de arterias rígidas, ahora puede hacerlo de forma más fluida y con menor presión. Esto se traduce en una reducción casi inmediata de la presión arterial en muchas personas, especialmente en quienes sufren de hipertensión leve o moderada. De hecho, varios estudios han mostrado que después de consumir jugo de Betabel, la presión arterial puede bajar en tan solo 30 minutos y mantenerse más estable durante horas. Cuando una persona repite este hábito cada día, el efecto no se limita a unas horas. Con el tiempo, el cuerpo empieza a funcionar de una manera más equilibrada. El corazón deja de estar en estado de estrés constante y comienza a latir con un ritmo más eficiente. Sus paredes no se ven obligadas a trabajar tan fuerte y su resistencia mejora de forma natural. Por eso se dice que el Betabel rejuvenece al corazón, no porque lo haga retroceder en el tiempo literalmente, sino porque reduce la carga que este órgano debe soportar cada día, permitiendo recuperar parte de la fuerza y estabilidad que tiene cuando somos más jóvenes. Además, al mejorar la circulación, la sangre puede llevar más oxígeno a todas partes del cuerpo, lo que beneficia no solo al corazón, sino también al cerebro, los músculos y cada órgano que depende de un buen flujo sanguíneo. Cuando la circulación mejora, la sangre se vuelve más ligera, las arterias se mantienen más limpias y el corazón no tiene que forzar cada bombeo. Este efecto acumulado puede prevenir problemas serios como la hipertensión crónica, la insuficiencia cardíaca o la rigidez arterial, que son condiciones que suelen desarrollarse de forma silenciosa durante años. Lo más sorprendente es que no necesitas tomar grandes cantidades, solo un vaso diario puede marcar la diferencia. Lo que es aún más valioso este hábito es que es accesible para todas las personas. No se necesita una dieta extrema ni suplementos costosos. Basta con un Betabel fresco, agua y un par de minutos para prepararlo. Es vaso se convierte en un apoyo diario para tus arterias, una ayuda silenciosa que trabaja desde dentro sin que tú tengas que hacer nada más. Con el tiempo te das cuenta de que el corazón late con más calma,
Que ti cansas menos y que tu presión arterial respond mejor por tu sistema circulatorio finalmente tiene la ayuda que levaba tiempo necesitando. El segundo punto clave se centra en cómo el betabel actúa como un verdadero rejuvenecedor cardiovascular, y entender este proceso es esencial para comprender por qué tanta gente experimenta cambios tan notorios después de incorporarlo de forma constante. Cuando hablamos de rejuvenecer el corazón, no estamos diciendo que mágicamente retrocede en el tiempo, sino que recupera funciones, ritmos y niveles de energía que suelen perderse con los años debido al estrés, la mala alimentación, la falta de ejercicio y la acumulación de toxinas. El corazón, como cualquier músculo, responde a las condiciones en las que vive, y cuando la sangre fluye con dificultad, cuando las arterias se vuelven rígidas o cuando los vasos sanguíneos no se abren adecuadamente, el corazón se ve obligado a trabajar más de lo que debería. Es esfuerzo o constante lo va desgastando lentamente. Aquí es donde el betabel entra en acción como un protector silencioso capaz de revertir este deterioro poco a poco. El jugo de betabel rico en nitratos aumenta de manera significativa la producción de óxido nítrico en el cuerpo, una molécula que tiene un rol fundamental en el funcionamiento del sistema cardiovascular. El óxido nítrico permite que los vasos sanguíneos se relajen, se expandan y se vuelvan más elásticos. Cuando esto ocurre, el corazón ya no necesita empujar la sangre a través de conductos estrechos y tensos, puede bombear con mayor facilidad, reduciendo su carga y mejorando su capacidad para distribuir oxígeno por todo el organismo. Esta reducción del esfuerzo cardíaco es una de las razones por las que muchas personas dicen sentirse más ligeras, con menos presión interna y con una energía que no habían sentido en años. El corazón literalmente trabaja menos, pero funciona mejor. Asimismo, este aumento de óxido nítrico no solo beneficia al corazón, sino que también mejora la circulación general en el cuerpo. Los músculos reciben más oxígeno, lo que se traduce en mayor rendimiento físico, mayor resistencia y menos fatiga durante actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o realizar tareas domésticas. Por eso los atletas consumen betabel antes de entrenar. No es una moda, sino ciencia aplicada al rendimiento humano. Imagina aplicar el mismo principio en la vida diaria, donde cada movimiento podría hacerse con más facilidad y menos cansancio, como cuando eras más joven y tu cuerpo respondía más rápido. Otro efecto notable tiene que ver con el cerebro. Cuando la sangre fluye mejor, el cerebro recibe más oxígeno y nutrientes, lo que favorece la claridad mental, la memoria, la concentración y la sensación de estar más despierto durante el día. Muchas personas comienzan a tomar jugo de betabel por su corazón y terminan sorprendidas por lo bien que se sienten mentalmente. La sensación de pesadez, de lentitud o de cansancio mental disminuye y aparece una especie de ligereza intelectual que acompaña al mejor flujo sanguíneo. Además, cuando el corazón no está trabajando a marchas forzadas, se reduce el estrés oxidativo y disminuye el daño que se acumula en las células cardíacas con el paso del tiempo. Esto contribuye a que el corazón se mantenga más fuerte, más estable y más joven, no porque vuelva atrás en edad, sino porque deja de deteriorarse tan rápidamente.
En otras palabras, el betabel no solo mejora como funciona tu corazón hoy, sino que también lo protege para el futuro. Todo este conjunto de beneficios hace que muchas personas sienten que recuperan una versión más joven de sí mismas, con más energía, mejor ánimo, mayor resistencia y un corazón que responde de manera más eficiente, como si hubieran retrocedido años en cuestión de semanas. El tercer punto clave se enfoca en los potentes antioxidantes del betabel, especialmente los betalanas, y en cómo estos compuestos trabajan dentro del cuerpo para combatir la inflamación, reducir el estrés oxidativo y proteger las células de un deterioro que, con el tiempo, provoca el envejecimiento prematuro del corazón y del sistema cardiovascular en general. Cuando pensamos en el envejecimiento, muchas veces imaginamos arrugas o pérdida de energía, pero por dentro ocurre un proceso igual o incluso más importante. Las células del corazón y los vasos sanguíneos van sufriendo daños microscópicos todos los días debido a toxinas, radicales libres, mala alimentación o situaciones de estrés continuo. Este desgaste silencioso es el que prepara el camino para enfermedades como hipertensión, arterias endurecidas o problemas cardíacos que parecen aparecer de repente, pero en realidad llevan formándose durante años. Aquí es donde los antioxidantes del betabel juegan un papel decisivo, porque ayudan a frenar y, en algunos casos, revertir este daño celular progresivo. Las betalanas son pigmentos naturales responsables del color rojo intenso del betabel y, más allá de aportar un tono vibrante, tienen propiedades únicas. Una de las más importantes es su capacidad antiinflamatoria. La inflamación crónica baja, aunque no la sentimos, es uno de los factores más peligrosos para la salud del corazón, porque hace que las arterias se irritan, se vuelven menos flexibles y acumulan depósitos que con el tiempo bloquean el flujo sanguíneo. Cuando consumes betabel regularmente, las betalanas trabajan reducción de esa inflamación interna, permitiendo que los vasos sanguíneos se mantengan más limpios, más suaves y más flexibles. Esto prepara un ambiente mucho más saludable para el corazón, que puede trabajar sin enfrentar resistencia constante. Además, el betabel actúa como un poderoso escudo contra el estrés oxidativo. El estrés oxidativo ocurre cuando el cuerpo acumula demasiados radicales libres, moléculas inestables que dañan las células sanas. Estas moléculas aceleran el envejecimiento de los tejidos, incluyendo los del corazón, y crean debilidad en las paredes de los vasos sanguíneos. Los antioxidantes del betabel neutralizan estas moléculas dañinas antes de que puedan causar estragos, protegiendo la estructura celular y manteniendo a las arterias en un mejor estado. Esto significa que el corazón no solo trabaja en un entorno más limpio, sino también más joven y dinámico. Otro beneficio clave es que este antioxidante ayuda a reducir la acumulación de toxinas que afectan la calidad de la sangre. Cuando el organismo está lleno de desechos internos, la sangre se vuelve más espesa y más difícil de mover. El betabel, gracias a sus compuestos purificadores, contribuye a que la sangre fluya mejor y llegue a todos los tejidos de forma más eficiente. Esta mejora no solo beneficia al corazón, sino también a la piel, al cerebro y al sistema inmunológico, que responde mejor cuando el organismo no está luchando contra tantos agentes dañinos. La combinación de betalanas, vitamina C, fibra y minerales convierte al betabel en un alimento excepcional para proteger las células del cuerpo del deterioro.
Cada vaso que tomas actúa como una limpieza profunda a nivel interno, bajando la inflamación, eliminando radicales libres, sy favorecen, do que las células se reparen a sí mismas. Con el tiempo, esta acción acumulada se refleja en una mayor presión arterial, una circulación más fluida, un corazón que late con más estabilidad y un cuerpo que parece funcionar con más armonía. Muchas personas lo describen como una sensación de ligereza interna, como si el cuerpo respirara mejor desde adentro. Todo esto se traduce en una especie de rejuvenecimiento celular, donde el corazón y los vasos sanguíneos trabajan en un entorno menos tóxico y más protegido, lo que evita el desgaste acelerado y promueve una salud cardiovascular más fuerte y duradera. El cuarto punto clave se enfoca en cómo el jugo de betabel, cuando se consume en forma líquida y preferiblemente en ayunas, se convierte en una herramienta mucho más potente para mejorar el funcionamiento cardiovascular que cuando se consume en piezas o como parte de una ensalada. La diferencia radica en la velocidad de absorción y en la concentración de los nitratos naturales que ligan directamente al torrente sanguíneo. Cuando tomas el betabel en jugo, tu cuerpo prácticamente no necesita descomponerlo ni digerirlo de forma lenta. Los nutrientes entran casi de inmediato, lo que permite que los efectos se sientan en cuestión de minutos. Esta rápida conversión de nitratos a óxido nítrico es la razón principal por la que tantas personas experimentan una disminución de la presión arterial y una mejora del flujo sanguíneo en tan poco tiempo. Es como si el cuerpo recibiera una señal instantánea para relajar los vasos sanguíneos y permitir que la sangre circule sin tanta resistencia. Tomarlo en ayunas también amplifica estos efectos, porque el estómago vacío permite que los nutrientes se absorban con más eficiencia y que el jugo llegue más rápido al intestino, donde se realiza gran parte del proceso de conversión. La mañana es un momento en el que el cuerpo está más receptivo, la sangre más espesa por las horas de sueño y el corazón más sensible a pequeños cambios. Un vaso de jugo de betabel en ese momento actúa como un impulso, una apertura de caminos, una manera de que la circulación se reactive desde el inicio del día. Muchas personas notan que después de unos minutos sin una especie de claridad, una energía más suave, una sensación de despertar interno, que no viene de la cafeína sino del aumento natural del flujo sanguíneo. Otro motivo por el que el jugo tiene un efecto mayor es que permite consumir una cantidad más alta de betabel que la que ingerirías normalmente en un plato. Difícilmente comerías un betabel entero por la mañana, pero en jugo es fácil y agradable. Esa concentración adicional hace que los niveles de óxido nítrico aumenten de manera más notable y que los beneficios se acumulen más rápido en el cuerpo. Esto no solo favorece al corazón, sino también al cerebro y a los músculos, que se vuelven más eficientes al recibir más oxígeno. Personas que realizan actividad física suelen notar que su resistencia aumenta y que se cansan menos, incluso en actividades cotidianas como caminar, trabajar o subir escaleras. Y esto ocurre porque la sangre llega con más oxígeno y nutrientes a cada célula. Además, cuando se toma en jugo, el betabel no compite con otros alimentos por la absorción de nutrientes, algo que se ocurre cuando lo consumes dentro de comidas más grandes. Al tomarlo solo, su efecto vasodilatador es más directo,
más limpio y más estable. Esta pureza en la absorción es lo que hace que muchas personas ven cambios visibles en menos tiempo. La presión arterial baja, la circulación mejora, las manos y pies se sienten menos fríos y la respiración se vuelve más ligera. Incluso la piel se beneficia, porque recibe más oxígeno y toxinas acumuladas se eliminan con más rapidez. El jugo también es una excelente forma de mantener una rutina diaria sin complicaciones, lo que hace más fácil ser constante. Prepararlo toma solo unos minutos, no requiere habilidades especiales ni ingredientes caros y se adapta muy bien a cualquier estilo de vida. Esa simplicidad hace que el hábito se mantenga, y cuando un hábito saludable es fácil de repetir, los resultados se multiplican. Al beber el betabel en esta forma líquida concentrada, permite que su poder llegue con toda su intensidad a tu sistema circulatorio, regalando al corazón un respiro profundo, una ayuda constante y una mejora natural que cada día se vuelve más visible en cómo te sientes y en cómo funciona tu cuerpo desde adentro. El quinto punto clave destaca algo fundamental, la constancia. Tomar un vaso diario de jugo de betabel no es una acción aislada que transforma el cuerpo de un día para otro, sino un hábito que, repetido durante semanas, empieza a crear cambios visibles por dentro y por fuera. El cuerpo trabaja de manera acumulativa. Cada día que recibe nutrientes beneficiosos, cada vez que la circulación mejora, cada vez que las arterias se relajan un poco más y cada vez que el corazón trabaja con menos presión, se va construyendo una base de salud que se fortalece poco a poco. Muchas personas buscan resultados rápidos, pero la verdadera transformación ocurre cuando algo simple se hace regularmente. Un vaso diario pequeño, pero con el tiempo actúa como una rehabilitación interna que el cuerpo agrede profundamente. Las primeras mejoras suelen centrarse en la energía, cuando el sistema circulatorio empieza a funcionar con más eficiencia, el corazón no se fatiga tan fácilmente y el cerebro recibe más oxígeno. Esto produce una sensación de vitalidad que se nota desde los primeros días. Sin embargo, cuando pasan las semanas, esta energía se vuelve más estable, más duradera, y deja de ser un subidón momentáneo, para convertirse en una nueva forma de funcionar. Muchas personas describen un cambio en su resistencia física. Caminar ya no cansa igual, subir escaleras se vuelve más fácil, los músculos se sienten más activos y el cuerpo en general responde mejor. Esta resistencia no es casual, surge porque la sangre fluye más libremente, los tejidos se oxigenan mejor y el corazón bombea con mayor eficacia. Con el tiempo también ocurre un fenómeno importante, la presión arterial comienza a estabilizarse. No necesariamente en forma brusca, sino gradualmente, a medida que las arterias se vuelven más flexibles y menos inflamadas. Esa rigidez que hace que el corazón tenga que esforzarse tanto empieza a disminuir. Esto es crucial, porque una presión arterial más estable significa menos riesgo de daño en los vasos sanguíneos, menos riesgo de microlesiones internas y una mayor protección contra problemas cardíacos que muchas veces se forman en silencio. Cada día que el corazón trabaja sin tanta resistencia es un día en que envejeces más lento, un día en que se fortalece, un día en que recupera parte de su capacidad natural. En paralelo, algo que mucha gente no espera es la mejora visible en la piel. Cuando la circulación mejora y las toxinas se eliminan de forma más eficiente, la piel recibe más nutrientes y más oxígeno. Poco a poco aparece un brillo más saludable, una textura más uniforme y un aspecto menos cansado. Este cambio externo refleja lo que ocurre internamente.
un sistema circulatorio más limpio, y un cuerpo que procede mejor los desechos. La sangre fluye con más pureza, y todo el organismo trabaja en conditions más favorables. Otro cambio notable que surge con la constancia es la mejor regulación del azúcar en sangre. Aunque el betabel tiene un sabor naturalmente dulce, sus compuestos ayudan a que el cuerpo utilice mejor la glucosa, y a que los niveles de energía se mantengan más estables durante el día. Esto reduce los picos y bajones de energía, y ayuda a mantener una sensación de equilibrio más constante. Para muchas personas esto significa un estado mental más claro, menos cansancio después de las comidas, y una sensación general de bienestar que se va estabilizando con el tiempo. La circulación mejora no solo en el corazón, sino también en las extremidades. Manos frías, pies fríos, sensación de hormigueo o cansancio en las piernas empiezan a disminuir, porque el flujo sanguíneo encuentra menos obstáculos. Cuando la sangre puede llegar con más facilidad a zonas que antes estaban mal irrigadas, el cuerpo se siente más ligero y más vivo. La constancia también fortalece un hábito mental. Cada vez que eliges preparar vaso de jugo, estás enviando un mensaje a tu cuerpo y a tu mente de que estás cuidando tu salud. Pequeño acto diario crea disciplina, una sensación de compromiso contigo mismo y una motivación que se hace más fuerte cuando empiezas a sentir los beneficios. Con el paso de las semanas, la suma de todos estos efectos empieza a sentirse como un rejuvenecimiento general. No es magia, no es coincidencia, es el resultado de dar al cuerpo algo que realmente necesita para funcionar como debería. Un vaso al día es suficiente para que el corazón y la circulación encuentren un ritmo más joven, más fuerte y más natural, siempre que se mantenga con paciencia, constancia y la intención de mejorar desde adentro.